Very good morning, students. So today we are going to discuss on the difference between international business and domestic business. So in the previous class we discussed about the reason for international business and other related concepts relating to international business. So today we will be discussing on international business versus domestic business. It is this difference between international business and domestic business. So what are the difference between international business and domestic business? So it's like conducting and managing international business operation is more complex than undertaking domestic business. So domestic business, as it is carried out within the boundaries of the country, it's like it can be carried out easily. So it's like managing or conducting or carrying out a international business operation, it is more complex than undertaking domestic business. So because of variation in political, social, cultural, economic environment across the country, so business firms or business finds it difficult to extend their domestic business strategy to foreign market. So ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ political rules and regulations or social or cultural or economic environment. So each and everything is one. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಸ್ಟಮ್ ಟು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಬರೀ ಆ ಕಂಟ್ರಿದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಬೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So to be successful in the overseas market, they need to adopt their product pricing, promotion and distribution strategies and overall business plans to suit the specific requirements of the foreign market. Okay, so it's like when it comes to your domestic business or when it comes to your foreign business, yes, so to be successful in the overseas market, that is foreign business. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೇರ್ product pricing and promotion as well as the distribution strategies and overall business plans to suit the specific requirements of the target foreign market. ಸೊ ಆ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಸೂಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ is very important here. So let's discuss about the difference between international business and domestic business. So the first one is nationality of buyers and sellers. So nationality of buyer as well as the sellers play a very prominent role when it comes to your domestic business as well as international business. So nationality of the key participant, that is buyers and the seller to the business differs between the domestic and international business. So in case of domestic business, both the buyers and sellers are from the same country. Why? Because the transaction or buying and selling of goods and services is taking place within the boundaries of the country. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೈಯರ್ಗೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ country or in the same country. So it makes it easier for both the parties to understand each other and enter into business deal. So but ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ this is not the case when it comes to your international business, where buyers and sellers come from different countries. They come from different countries. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆದರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. Yes, so it becomes difficult. Sellers and buyers, they come from different countries. So because of differences in their language maybe, or attitudes, or social customs, business goals and practices, it becomes relatively more difficult for them to interact with one another and finalize their business transaction. So ಹೊರಗಿನವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್. ಎಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮನ್ನು ತುಂಬ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದಟ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So the second one is nationality of other stakeholders. Nationality of other stakeholders. So the domestic and international business also differs in respect of nationality of other stakeholders, such as employees or suppliers. Suppliers or shareholders, partners and general public. Okay, so all these people, they play a very important role. Stakeholders are the one who have a certain amount of interest on the business organization. So business organization ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರ್. ದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆಲ್ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ. Domestic, that is all such factors belong to one country, and therefore relatively speaking depict more consistency in their value systems and behavior, decision making as well as decision making. So in international business, decision making becomes much more complex, as the concerned business firms have to take into account the wider set of values and aspirations of the stakeholder belonging to different nations. So stakeholders andolaga, ಇಲ್ಲಿ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು a final conclusion. Then you have to get ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಅವರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. Yes, okay. So all the factors belong to one country, and therefore it is relatively speaking, depict more consistency in their value system and behavior. More consistency in their value system and behavior. So decision making in international business becomes much more complex as the concerned business firm have to take into account a wider set of values and aspirations of the stakeholders. So ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The third one is mobility of factors of production. Mobility of factors of production. So the degree of mobility of factors labor and capital, it is generally less between countries than within a country. Yes, so mobility of factors, labor irbodu athwa capital irbodu. So factors of production, they play a very prominent role. So factors of production ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. They play a very prominent role. Factors of production ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, without which the business can't or will not be able to carry out the business. Okay, so ಇಲ್ಲಿ when it comes to your domestic business, that factors of production, it is easily movable. It can be moved from one place to another, or from one place to another easily. There is high mobility of factors of production. There is high mobility of factors of production. So the degree of mobility of factors like labor and capital is generally less between countries than within a country. So while these factors of movement can move freely within the country, well, these factors can move freely between the countries. Between the countries only transaction easy. Factors movement move freely within the country. Is within the country ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವೇಬಲ್. Okay, but when it comes to your international business, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ there is limited mobility of factors of production. Yes, there is limited mobility of factors of production. Like I told you, while these factors move freely within the country, there exist various restrictions to their movement across nations. So there are certain restrictions. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್
Yeah, so apart from legal restrictions, even the variation in socio-cultural environment, geographical influences, and economic condition come in a big way in their movement across countries. Yes, apart from legal restrictions, even the variation in socio-cultural environment, geographical influences, and economic conditions come in a big way in the movement across the country. So this is especially true of the labor, which finds it difficult to adjust to the climatic, economic, and socio-cultural conditions that differ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ regarding the climatic condition or economic condition or social cultural condition or anything. So as there is a huge difference between all these things, it is one country and the other. Yes, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಸ್ as it takes place in the internal trade. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ it can be moved easily because the transactions or the business, it takes place within the boundaries of the country. The fourth one is customer heterogeneity across markets. Heterogeneity across market. So since buyers in international market hail from different countries, obviously buyers in international market, they hail is something but they come from different countries. Buyers in international market come from different countries, so they differ in their socio cultural background. So ಅವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ US ಇಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇಟಾಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Which becomes a very big drawback. Okay, so ಇಲ್ಲಿ differences in their taste, fashion, language, beliefs, customs, attitudes and product preference cause variation in not only their demand for different products and services, but also in variation in their communication patterns and purchase behavior. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ people come from different places, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. All these cause variation not only in their demand for different products and service, but also in variation in their communication patterns and purchase behavior. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೀ ಅವರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್.
the because of socio-cultural backgrounds, everything changes: taste or preference or fashion or language, attitude. Yes, so it not only affects on the demand for different products, but also the variation in their communication pattern. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ here for this is that it is precisely because of the socio-cultural differences. It is precisely because of the socio-cultural differences that while people in China prefer bicycles, the Japanese in contrast like to ride bikes. Yes, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ bicycles, whereas Japanese people, they concentrate on the bikes. Okay, similarly, while people in India use right hand driven cars ಅಂದ್ರೆ right hand drive, okay. So when people in India use right hand driven cars, Americans drive cars fitted with steering, brakes, etc. Yes, on the left side they run or they drive the cars where the steerings, brake and other things are fitted on the left side. So ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್. So it's like while people in United States change their TV, yes, bike and other consumer durables every frequently within 2 or 3 years of their purchase, Indians, what we do is like we do not go in for such replacement until the products currently with them have totally worn out. So ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2-3 ಇಯರ್ಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಏನು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಅದು 10 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತೆ, 20 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಕೀಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೋನ್ ಔಟ್ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಾಳಾಗೋ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ US ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಏನು ಟಿ ವಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾರ್ಸನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾರ್ಸನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ such variations, they greatly complicate the task of designing products and evolving the strategies appropriate for customers in different countries. So though to some extent customers within country to differ in their taste and preference. So these differences become more striking when we compare customers across the country. So ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಶುಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, so there is no rule that the person has to get stuck on to one particular kind of product or the person has to buy one particular product. ಒಂದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ the taste and preference
ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎಸ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಟ್ರೋಜಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಟ್ರೋಜಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಟಿರೋಜಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಟಿರೋಜಿನಿಟಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಎಟಿರೋಜಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಟಿರೋಜಿನಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. The fifth one is difference in business system and practices. Difference in business system and practices. So obviously there are lots of difference between international as well as the domestic business. So one among that is differences in business system and practices. So difference in business system and practices are considerably much more among countries. much more among countries ದ್ಯಾನ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಸ್, ನಾವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, as well as the business customs and practices due to their socio-economic and historical coincidences. Yes, differences in business system and practices are considerably much more among countries than within the country. So country differ from one another in terms of socio-economic development, availability, cost and efficiency of economic infrastructure and market support service, as well as the customer concerns, that is business concerns and practices due to their socio-economic and historical coincidences. So all such differences make it necessary for firms interested in entering into international business to markets to adopt their production, finance, human resource and marketing plans as per the conditions prevailing in the international market. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್. Okay, so countries, like I told you, they differ from one another in terms of their economic, that is socio-economic development maybe, or availability, that is cost and efficiency of infrastructure maybe, or economic infrastructure or market support services. So all these things. So what happens, it totally differs from one country to another country. So all such differences make it necessary for firms interested in entering into international markets to adapt their production. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅವರ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್, ಅವರ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ country. So human resource may be of finance or human resource and market plans as per the conditions prevail in the international market. Okay, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we already discussed about the four main difference between the international business and domestic business. So one was nationality of buyers and sellers. Second one was nationality of other stakeholders. Third one was mobility of factors of production. Fourth one was customer heterogeneity across market. And fifth one was difference in business systems and practices. So the remaining points will be discussed in the next class.